Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaz, how are you? I am good, thank you. Sure. You sound a Assalamu alaikum, little, Juliet. maybe you don't sound great. Maybe you have a little cold. Yeah, I have called today. I'm not feeling well actually, but Okay. I'm surviving. I'm trying my best. Okay, that's all you can Yeah, do. Well, let's make it a short show, okay? sure, So you can yes. rest. Yeah, sure. Okay. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And assalamu alaikum qaarta meel baad joogtiin meel baa naga daawanaysaan waqti walba idin ahaato iyo meel baad joogtiinba. And kusoo dhawaada showgeeni. And Karts iyo Abdullahi. And maanta waa maalin Talaada. Aan kaga hadli doona sida caadi inoo ahayd showgeeni ahaa su'aalaha iyo jawaabaha Soomaaliga ahayd. Ku saabsanaa immigration maxaa jiray ama maxaa jira su'aalaha socdaalka waxa ku saabsanay. So waxaan idin kala gelinayaa maanta codkayga haddaa si fiican maqli weydaan because of waxaan qabaa hargab sanka dhinaca ay xiran. So marka soo dhawaada videogeena maanta wuxuu noqon doonaa mid gaaban fadlan haddaa su'aal qabtid soo dadeji si lagaaga tegin aad baad umahadsantahay. Thanks Kaz again. Welcome to the show. Yeah. I'm happy to be here and happy to see some questions from your audience. Yeah, they're gonna make their questions and we're waiting them. So you have a question you had asked me before. Sure. That you got this week. Do you want to ask that? Yeah, that question was, actually was like, when I was doing the first entry in the lottery, if I make mistake for the entry, can I recorrect when, I'm redoing the 260? Right. Do you want to say that in Somali so that the audience? Okay, and سؤال ويدي waxay tahay cards waxaa jirta yani qaladan sameeyey markaan DV lottery xariisanaya camalan qalad sameeyey ka soo qaad waxaan qortay anoo xaasna aanay hena waxaan qortay xasan leeyahay camal taasi hadhoodii ma ka bedeli karaa markaan gaaro xagga mataqaanaa DS 260. Right. So many mistakes that can be made in the entry will make the applicant ineligible for a visa no matter what you do on the DS 260. You cannot fix it. Sure. wuxuu dhahay qaladka rabta samey ama waxa rabto aad qaladka sameysay mar haddaad entry ugu horeeya aad qalad gashid waxay noqonaysaa inaad u qalmin visa in lagu siiyo ma la bedeli karaa ama lama hagaajin karo qaladkaas. There are very few mistakes that are okay. A misspelling of a name sometimes is okay. Mistagyada qaarkood waa loo dulqaadan karaa like magacaaga mataqaanaa okay meesha okay kasoo qaad magacaaga maxamed camal waaye meesha m-da waxaa ka dhigtay mu camal ka dhigtay muhamed camal oo noqday ereyadaas qaarka waa sixi kartaa ama double m camal mar haddaa qoratid qan m waa ka dhigi kartaa waxaas laakiin waxa dhan whole process ma bedeli kartid. Sometimes choosing the wrong country of chargeability is okay in narrow situations. Okay, come again. So say in the entry, if they choose the wrong country of chargeability, but the country that they choose is one that their spouse or their parent was chargeable to, sometimes that works. Okay, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa adoo Soomaali ah inaad Kenyan aad qoratid laakiin waa laga yaaba marka sharcigooda oo hadda waddankaas camal inaadan heli karin marka chargeability hadda markaa qaldo marka qaarkood waa yani waa dhib maleh iska caadi iska tah mararka qaarkood qof waxaa arkaysaa Sacuudi ku dhashay oo Sacuudiyan ah haddana Soomaali passport Soomaali wato soo marka chargeability waxay tahay Sacuudiyan haddana waa Soomaali taas camal dhib malaha. Okay. It is frustrating for visa applicants, but the only way to know for sure, 100% certainty, is to go to the interview and see what the consular officer does, because only the consular officer can make a decision on a visa application. qofka mar walba waxaan wax bedelaa waxa weeyaan interviewga markaa tagaysid on wax bedel mar walba qofka go'aan ka gaari karo ama wax walba qaadan karo waa consular officer-ka oo mataqaana interview ka qaadaya waxa rabtid ama waxa bedelaysid aad qabtid markaas sheeg intaan lagu dhaarinin kaga hadal oo mataqaana go'aan ka gaara mar walba
Okay. Okay. And there's other question, and like, and some of the client ask me, like, he said that, okay, this person is married. Okay, his wife got the visa, but he didn't got the visa. He's just waiting, and they just put in IP in stage Okay. 221G. So, but the wife got the visa, and they are together. They're staying together right now. So is it then possible that wife can leave him? And Yes. Okay. And I recommend it. I know it is um, challenging, and sometimes um, it's the first time that a family's ever done that, the separation. But it is for the immigration journey, the best situation is if the wife would go ahead and enter the US, because that way she would have lawful status, and instead of having two problems, we only have one problem. sure, yeah, okay. And waxa weeyaan, su-aasha hadda aan weydiiye waxay ahayd, aniyo xaaskayga camal interview wada galnay. Interviewgii xaaskayga fiisaha la siiyey, ani lama siin visa. Ani abia legally eeda, lakin visa waa la siiyey camal kasoo qaata, waa sidaas. Marka xaaskaaga ma kaa soo tagi kartaa, ama xaaskayga miga soo tagi kartaa? Ida visa ilan way haysataa, visana waqti baa ku socdo oo dhici karaa anytime, laakiin qofka markuu visa haysto waxa u fiican marba inuu iska soo baxo, sida wada ogna. Marka su-aasha wuxuu nooga jawaabay cards, wuxuu dhahay, waxaa marraba fiican ama aan soo jeedinayaa inay qofka visa haysto inuu iska soo baxo oo mataqaanaa maraykanka soo galo, si mataqaanaa janiskii meesha loo sii kordhin lahaa. Qofkan janiskiisu sii kordhin lahaa, mar haddii xaaskaaga tagtay, already iyadu waxa weeyaan waxay sii helaysaa green cardkeedii, wax badan oo sii sahlanahay. Adna hadhowda ay ku noqon kartaa maxaa jira waxaad wax ku heshiid. So haddaa dhahdo laakiin dee viisahan wuu dhacayaa, waa isa joogeena, anna keygan sugayaa, yani taas laba problem ay ku noqon kartaa, which is not good for you. Marka There's a marba risk. waxaa fiican. Go ahead. There's a risk. Two things could go wrong if she does not enter quickly. Laba qaladaa dhici kara haddii si dhaqsi aan kusoo gelin qofkaas waddanka. One, the embassy could revoke her visa. It's just a piece of paper. Anytime before she enters the US, she doesn't have rights, and the embassy could revoke the visa. While she didn't came, right? Until she enters the US, she does not have rights as a lawful Sure. permanent resident. Sure. Qofka wuxuu haystaa horta warqadaha kamid oo haystaa, laakiin dee fiisa lagu dhijiyey. Marka Soomaali aan nahay baasaboorka inta badan fiisa lama saaro. Warqada haysataa, warqadaasaa fiisa lagu dhijiyey. Marka wax xaquuqa kuma lid waddanka ilaa aad ka soo gashid oo mataqaana green card aad ka qaadatid. Consularkan wuu kala noqon karaa anytime, visa wuu kala noqon karaa. Waa aragnay qof ay ku dhacday. The second thing that could go wrong is she could get COVID or something and not be able to travel, and her visa expire. Marar qaarkoodna laga yaabo mataqaana inay mataqaana qofkan u xanuunsadaba, oo soo geli kasoo qaada covid ay jiro, covid a qofkii ku dhacay inuu soo baxo, yani looma ogola, ama uu soo bixi waa uu xanuunsadayba, fiisiin uu expire garoway. Marka maxay ku taraysaa midaas? I see we finally have a question. Yeah, so, and then if my visa expires while, okay, let's say this, I have a visa, and my visa due date was like, okay, my visa expired. So do Okay. I have a chance to get another visa, new visa? It depends. If we're talking about a diversity visa, you have a chance all the way up until September 30th. But if September 30th comes and goes, there's no more visas. Okay. Qofkaasoo fiisa haysto fiisaha ka dhaco, wuxuu chance u haystaa ilaa September 30keeda. Waa qofka DV lottery ka hadlaynaa, September 30keeda oo chance u haystaa. Ilaa September 30keeda waxaa ku eg every fiscal year uu ku egyahay, yani fiscal every sanad walba soo bilowda DV lotteryga waxa waaye wuxuu ku egyahay September 30keeda. September 30keeda la gaaro 2022 adoo 2024 ah, DV 2024 ah lahaa. September hadii lagu gaaro bis 9aad, fiisa haysatay, fiisii uu ka dhacay, ma ka faa'iideysan, laakiin fiisaha waa inaad dib u doorataa ilaa laga gaarayo September 30keeda. Haddii intaas lagu dhaafo September 30keeda la dhaafo, you don't have chance inaad heshid fiisaha. What I've seen go wrong is the visa expires
and they cannot get somebody from the embassy to answer. You know, the embassy doesn't always answer email. And so, and then all of a sudden September 30th comes and it's too late. sidoo kale inta badan safaaradaha waxay ku jawaabaan waa email. Mid kale qalad kugu noqotaa adoo fiisa lagu daabacay inaad iska joogtid unresponsible ata qof responsibility la saari qaado waay marka adoo fiisa lagu siiyay oo ku expire garoobay waqtiga lagu tiraado ku bixi weeyday adoo wax kale jirin so good explanation adan helin waa dhibaato kugu taa marka waxay noqonaysaa mataqaana qof oo responsibility hataa intuusan USA macnaheedu qaadi waay so marka consular-kan u taalaataas inuu hadan mar laad fiisa ku daawacama nusku ku daabacin like let's say this and waa adoo mataqaana DS 760 dirsatay then unlock dalbatay mar labaad dhaxday kiskii hala process garay now ma soconaystaas. Okay, so I think we have one question today. People just don't have questions today. Yeah, I think so. And Abdullahi Hassan and this guy, I know him. He said, okay, go ahead. You can read this one. Oh, yeah, I can do English. I forgot. I live in Dadaab refugee camp. How can I enter the U.S.? wuxuu dhaca Abduqaadir waxaan ku noolahay Dadaab refugee camp sideen ku soo galay USA. Okay, so I have two recommendations. The first one is enter the TV lottery every October. You're cutting off. The first recommendation is the TV lottery every October. Am I there? Yeah, I'm just having bad connection, so I'm not getting. Oh no! Yeah. Give me 1 second. Let me try something. Sure. Is this better? Hello? Yes, yeah, now it's better. Okay. My first recommendation, enter the DV lottery every October. Okay. Tanaan kusoo jeedina waxaa waay mar walbo October la gaaro gal DV lottery. My second recommendation is network with the people that you know in the United States and see if they can sponsor you through the Welcome Corps program. Sure. And tan kale xigta waxaa weeyaan inaad mataqaana raadisid dada mataqaana aad taqaanid oo USA ku nool si mataqaana sponsor ay kugu sameeyaan barnaamijka cusub soo baxay Welcome Corps program inay mataqaana kugu qaadaan. The website has lots of helpful information. And see, it says at the very top, sponsor a refugee you know. So someone in the United States can put together a small group in their community and possibly sponsor you. Sure. waxaa samayn kartaa saa u jeedida website-ka waa u jeedaa filaya wuxuu ku ogolaanayaa qof walbo mataqaana USA ku joogo wuxuu raba ahaado qaraabo ahaado ama friend ahaado inuu mataqaana group yar noo sameeyo oo dhihi karaa qofkaas waa qofkayga xalay soo qaado taasaana mataqaana sahli kartaa mataqaana inaad ku imaatid Mareykanka. I see they don't have a Somali language here. I think so. They have Afrikaans. Africans, yeah. So what's Kiswahili? Where's that spoken? I'm not even sure. I think yes, Swahili. Yeah, this one. We know this one. He's in Kenya, by the way. He can speak Swahili. Yeah, and he can understand. Okay. Yeah, go to that website. Yeah. Okay. And it does look like he said, "Is there any way else?" There are very extremely narrow paths to immigrating to the U.S. wax badan ay jiraan mataqaana ku iman kartid Mareykanka oo iska tiro badan. Let's end early. I've got one more question. Let's take one more question. Sure. From Twitter, from X, it says, "Hello, Abdullahi and Curtis. I am a DV 2021 good luck plaintiff, Islamabad Embassy. What is my hope?" qofkan wuxuu dhahay maxaa la jiray marka hore uu na salaamay hello Abdullahi and Cards wuxuu dhahay DV 2021 ahaa good luck plaintiffs uu ku jira Islamabad uu jooga asaga yani Islamabad embassy uu ka maray so marka what's my hope rajadayda maxay tahay u taagan yahay
It depends upon many factors that you haven't disclosed, like your nationality, your case number, whether or not you attended interview, but also it's ridiculous math that I cannot do. I cannot give a calculation on the probability that you will get a visa. horta waxaa jira dv 2021 aa jira program ahaa oo mataqaana dad badan fiisa aan helin oo hadda mataqaana dacwadooda socotaa jiraan taas aan u fahanno so marka yacni su-aashan kana soo weydiiyey marka inuu fiisaha helayo in kale yani raje iska leeyihin dadkaas oo mataqaana interviewga maray oo haddana galay maxaa la jiray yani good luck plaintiffska galay dacwadaas dadka ku bir rajay leeyihin laakiin rajadooda dee ma qiyaasi karno يعني انت تحي فيزا اني كويدي كلام لكن دي واو كيس سعودة دولة حق ذلك حرام. As a good luck plaintiff, the first two obstacles that we have to get through is we have to beat the appeal and then we have to win summary judgment. Summary judgment on? That's the last part of the lawsuit, where the final judgment of the lawsuit. So we have to beat the appeal and then we have to get final judgment from Judge Mehta. That should be easy. That should be the easy part. We've already done that before. But we have to beat the appeal. We've got two stages in the lawsuit we have to get through first. Okay. By the way, he's saying I'm not Somali. I don't want to interview. Okay. Just waiting to outcome and appeal. Yeah. Okay. Okay. So it's not understanding my language, by the way. Sorry about that. Oh, okay. Okay. Well, that's okay. Your audience is not just him. Yeah. And by the way, waxaa lahay rajada waxay ku xiran tahay in mataqaana samarka insha Allah haduu ilaahay na gaarsiiyo yani maxkamadda ay warka soo saari doonto taasayna ku xiran tahay in mataqaana aan ka helno maxaa la jiray waxa ugu dambeeya taas haddii mataqaana loo ogolaado in fiisaha la siiyo fiisaha way qaadanayaan. I would say you're in a very unique situation because you're the first Somali I've ever heard who interviewed at the Islamabad embassy. Come again, sir? He said he interviewed at Islamabad, and that's really rare for DBs. Oh, by the way, he's a Somali. I just saw he's saying that I'm a Somali. Okay, I thought he's not a Somali. He's a Somali guy. Yeah. Sorry, brother. Sorry. He's a unique bird because he's Somali and he's on Twitter, on X. Most Somalis prefer WhatsApp, right? Rayale Yusuf, si fiican walaal waan ku fahnay. Ya masha Allah qof xataa unique ah oo mataqaana ku maray maxal jir qof kaas oo xagga ku maraa tahay Islamabad so chance fiican haysta. Waxa umaleynaya Soomaali ahayn qoraalkan si fiican u maraacin waxa islaha bal wuxuu ka hadlayo waa ninka Soomaali inuu fahmin aaw. So karar gelinaya. I will say for 2021, okay, diversity visa at Islamabad is a unique situation because that embassy is understaffed and does not take care of any application in a timely way. They have backlogs for all categories. For Islamabad, right? Islamabad has backlogs for all categories. Yeah, Islamabad marba waxay haysataa culeys oo mataqaana qayb walba oo mataqaana fiisa mareykanka lagu imaanayo culeysyada haysato development ha ahaato dacwad ha ahaato marba dee waxa waaye culeys iska jiro backlogs haystaan so and also for 2020 and 2021 we saw they did extremely poor performance for Afghans who were DBs in the next country. They scheduled very few of them, and that was embarrassing. That was shameful. It was bad that they did that because those Afghans are already going through hell, and then Islamabad just kind of kept them there. Yeah, and 2021 iyo 2020 يعني 2020 markay ahaydna dariskooda oo Afghanistan afghaaniyaasha waxaa loo mataqaanaa numberka la rabay in fiisaha ama balanta loo qabto ama fiisa la siiyo maysan siinin yani way ku adkeeyeen so waxay noqdeen dad ayagoo dhibaataysan rafaadsan oo lagu sii adkeeyey marka taasi ma ahayn wax fiican safaaradda marba waa iska adag tahay culeys badan iska jiro so fursadihii badnaa laga heli lahaa safaaradaha kale ka banaan kama jiraan so iska dhib badan waa. Okay. So let's end the show early so you can get better and we'll meet next week. How about that? That's good. So okay. You got one more question. You already put it on the screen. It's too late.
Sure, yeah. Abdullah So, says, what document is needed for me to bring spouse here in USA and how long will the process take? Are you a green card holder or a US citizen? Abdullah wuxuu dhahay maxaan u baahanahay documents noocaan u baahanahay inaan xaaskayga USA aan keeno. Processkan ilaa intuu igu qaadan karaa waqti ilaa intee igu qaadan karaa. Abdullah he's a US citizen. Okay. Yeah. So you need to submit an I-130 and an I-130A with that. And I recommend you use an immigration attorney because these forms are complicated. Abdullah saaxiib waxaad marka hore u baahan tahay I-130 inaad xariisatid. Maxaa la jiray sidoo kale applicationka waa mid complicated mid iska dhib badan waaye. Isticmaal lawyer u isticmaal markaa buuxinaysidna. If there are no mistakes, the process will take between 1 and 2 years, depending on the embassy. Haddii waxiris oo qalad aad samaysid, if he made mistake or without mistake? No, with no mistakes, 1 to 2 years. Okay, hadda wax qalad aan sameynina waxay qaadanaysaa 1 sano ilaa 2 sano inta dhaxaysa qaadanaysaa. Haddii mistake aad samaysid way ka badan tahay something. Islamabad maybe 3. Islamabad haddii baad joogtidna waxa waa 3 sano ku qaadanaysaa because of But I recommend using an immigration attorney for this because it's easy to make a mistake. Markaa isticmaashid lawyer u isticmaashidna oo ku xil dheer arrintan ama xarinta kaysaskaas camal way yaraanaysaa qaladaadka la sameyn karo marka waa adna way ku fududaanaysaa. And you know Abdullah is he used to be he's my classmate while I was in Kenya, so he immigrated in US, so okay, long time ago. Oh wow. Oh wow. So he can communicate to me. Awesome. I'm waiting. Yeah. Awesome. Okay. I'll see you next week, okay? So asxaabta maanta showgu waa iska soo gaabanay because of ani caafimaad fiican ma dareemayay waan yara xanuunsanahay, so su'aalana mataqaana iskeedo imaanayaan dadka qaarday si fiican soo galeen. waxaan rajaynayaa isbuuca dambe inaan mataqaana insha Allah idinku soo laaban doono. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiina. Okay. Thank you, Kars. Thank you so much. Please feel better. Rest, okay? Thank you. Okay.